Frage Nummer 16, Question numéro 16, Question number 16. In welchem Register aktivieren Sie die Einstellungen zum Druck der Gitternetzlinien und Überschriften? En français, ça donne dans quel registre pouvez-vous activer les paramètres d'impression des lignes de grille ou des en-têtes? In English, in which register can you activate the grid lines and the headlines? I would say, je dis Item Layout. Richtig. Next question. Frage Nummer 17, Question numéro 17, Question number 17. Welche Formel wäre möglich? En français, ça donne quelle formule serait possible entre toutes celles qui sont proposées. In English, which formula is possible? This one is not possible because there is a plus at the end. We don't need it. This one is not the right sign. Just in case of multiplication, we need an asterisk. And this one, I think this one is the right one. And there is no equal. This one is not right. Okay, this one. Okay, c'est ça. Next question. Frage Nummer 18, Question numéro 18, Question number 18. Sie möchten den Zelleintrag in B1 überschreiben von 2400 auf 1958. Wie gehen Sie schnell und einfach vor? En français, ça donne vous aimeriez changer le contenu de la cellule B1, de changer 2400 en 1958. Comment faites-vous? In English, you want to change the content of the cell B1. You want to replace 2400 with 1958. How do you do it? I would say einfach den neuen Betrag tippen. I'm not sure about this one. Let's try. Yes! Ce qui veut dire il faut tout simplement réécrire. On écrit dessus. In English, you just type it. You just type the new amount. Frage Nummer 19, Question numéro 19, Question number 19. In welchen Registern blenden Sie die Spaltentitel, beispielsweise Spaltenüberschriften ein? Mehrere Antworten sind möglich. En français, ça donne dans quel registre pouvez-vous activer les en-têtes ou les titres des colonnes? Il y a plusieurs réponses possibles. In English, in which register can you activate the headlines or the titles of the column? You have multiple choice. I would say this both. The item layout and Ansicht ist Tab View. Richtig. Next question. Frage Nummer 20, Question numéro 20, Question number 20. In den Optionen stellen Sie ein, dass Sie in Zukunft immer 5 Tabellen in einer neuen Arbeitsmappe haben möchten. En français, ça donne où pouvez-vous, dans les options, enregistrer qu'à l'avenir, vous aimeriez utiliser 5 fichiers pour chaque tableau. In English, where do you go in the options to record that in the future you would like to use maximum 5 worksheets in a workbook? I would say allgemein. I just know it. Ensuite, Frage Nummer 21, Question numéro 21, Question number 21. Gleich 2 plus 3 mal 4 ergibt wie viel? En français, 2 plus 3 multiplié par 4, ça donne combien sur Excel? In English, equal 2 plus 3 multiplied with 4 gives... Okay, I would say if you don't put the parentheses, then the result will be 14, which is not the truth. You need parentheses, so you're going to get 20. Let me go and show it to you. All right, so Alt, Tab. Let's try, for instance, here.
Okay, this is what I did. I did put here 2, 3, and 4. And here we're going to insert the calculation. So we put an equal, and then here on the editing toolbar, you can see the calculation. 2 plus 3 multiplied with 4 gives 14. But right here, if I insert the parentheses, like right here in the front, in the front and in the back, and then I hit enter, then we have 20. You see? So then we have 20. So you can check again with the parentheses, you have 20. And if I remove them, do it again. Then you have 14. All right. So welcome to Excel. Next question. Frage Nummer 22, Question Nummer 22, Question Number 22. Wie teilen Sie Text in einer Zelle auf mehrere Zeilen auf? Mehrere Antworten sind möglich. En français, ça donne, quand on a un texte dans une cellule, comment passe-t-on une phrase à la ligne suivante disponible? In English, how do you wrap the text in a cell? I would say, either you do that. I would say, oh, have mercy. Not. Okay, I would say mit Alt Enter or this one, the symbol, wrap text. Yes. Next question. Frage Nummer 23, Question Nummer 23, Question Number 23. Wie lautet die korrekte Formel für den Bruttopreis inklusive Umsatzsteuer? Alors, en français, ça donne quelle est la formule correcte pour calculer le salaire brut, TVA incluse? In English, what is the correct formula to calculate the gross pay inclusive taxes? Let's put it like that. I would say because I would say B14 need an absolute reference for sure, and I know that this is something we have to learn by heart. This is a formula to learn by heart. Let's try this one. Yes. Frage Nummer 24, Question Nummer 24, Question Number 24. Wie runden Sie die abgebildete Zahl in F1 auf 2 Kommastellen? En français, ça donne comment arrondissez-vous le contenu de la cellule F1 à 2? In English, how do you round the content of the cell F1 to 2? They ask you to round, you just round. Equal runden, ça veut dire arrondir. It means to round. And then this is the cell F1, and if you see a 2, they're talking to you about 2, you just put this one. And then, next question. Frage Nummer 25, Question Nummer 25, Question Nummer 25. Wie kehren Sie in einer umfangreichen Tabelle schnell in die Zelle A1 zurück? Mehrere Antworten sind möglich. En français, ça donne comment retourner à la cellule A1 quand on est à la fin du tableau, par exemple. In English, how do you perform a U-turn? No, I'm joking. How do you go back from the end of your worksheet to the beginning, like back to cell A1? Multiple choice. I would say alors, okay, solution, you don't need to scroll. Okay. Then, Frage Nummer 26. Frage Nummer 26, Question Nummer 26, Question Number 26. Welchen Filter wählen Sie, wenn Sie in der Abbildung alle Objekte mit Garten filtern möchten? En français, ça donne
comment trier votre tableau entièrement de façon à ce que tout ce qui a à voir à faire avec un jardin soit filtré. En English, how would you filter your whole worksheet so that um, so that so that every term mentioning the word garden is going to be sorted? I would say X. I just know it. All right, y'all. Next question.